घातल्या करंट फ्लो व्हायला लागतो आणि द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोईंग. की काढल्या करंट थांबतो आणि द बल्ब डज नॉट ग्लो, राईट. दिस इज वॉट वी हॅव एक्सपिरियन्स्ड जनरली. बट आता फक्त हा बल्ब न लावता मी इथे एक इंडक्टर लावला. ओके, what is an inductor? Inductor is nothing but just a coil which is wound like this. हा एक इंडक्टर आहे, म्हणजे सॉलिनॉइड सारखंच आहे, राईट. सो दिस इज अन इंडक्टर अँड देन टू दिस आय कनेक्ट अ बल्ब. देन वॉट इज सीन इज वेन आय पुट दिस की ओव्हर हिअर, मी हे सर्किट क्लोज केलं. ॲज आय क्लोज दिस सर्किट, द करंट विल फ्लो थ्रू दिस circuit from positive of the cell to the negative of the cell. But it is seen that आधीच्या केसमध्ये जसं बल्ब इमिजिएटली ग्लो झाला तसा इथे तो लगेच ग्लो होत नाही. इट टेक्स सम टाईम, म्हणजे हळू थोडा उजेड वाढतो आणि देन आफ्टर सम फ्यू सेकंड्स इट विल ग्लो प्रॉपरली अँड देन इट विल ग्लो कम्प्लिटली. ओके, तो सतत ग्लो होत राहील. मी ही की काढली की करंट बंद होतो, पण परत तसंच द बल्ब डज नॉट गो ऑफ इमिजिएटली. ओके, इट स्लोली स्टार्ट्स बिकमिंग डिम अँड देन इट विल बिकम ऑफ, राईट. सो दॅट इज वॉट हॅपन्स. सो वॉट एक्झॅक्टली इज दिस इंडक्टर डुईंग इन द सर्किट, बिकॉज ऑफ विच दिस बल्ब इज ग्लोईंग डिफरंटली when a inductor is put in the circuit. So that is what we are going to see. So just consider this circuit. आपल्याकडे हा इंडक्टर आपण इथे लावलाय. दिस इज द इंडक्टर विच इज नथिंग बट अ कॉइल wound in this way. To this I connect a cell and a key, right. Now as soon as I put the key over here, what will happen? Slowly the current will start increasing. The current will start increasing. The current does not go from directly 0 to its maximum value, right? How does the current increase? If I am showing this as the current versus time graph, the current will increase like this and then it will become steady. ओके, सडनली 0 to I अशी व्हॅल्यू जात नाही, हळूहळू करंट वाढतो, राईट. सो ऑफकोर्स इट इज इन फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड, बट इट विल इन्क्रीज लाईक दिस. सो नाव वॉट इज हॅपनिंग, ॲज आय पुट दिस की, स्लोली द चार्जेस, ओके, इफ आय कन्सिडर these charges over here, they start moving up to this inductor. They start going to this inductor. So inductor मध्ये काय होतंय, inductor is going to experience a change in current. Current हळूहळू वाढतोय. The current is increasing. Whenever there is a current which is changing or current which is flowing, there is a magnetic flux which is linked with this coil. So इकडे magnetic lines आहेत. These are the magnetic flux lines. Okay, हे magnetic flux तयार झालं असं याच्या भोवती. These are the magnetic flux lines which are created around this inductor. Now as the current is increasing, the magnetic flux is also changing. There is a change in magnetic flux. Okay, we know that whenever there is a change in magnetic flux, there is going to be an induced EMF. EMF will be induced. ओके, हा EMF induced कुठल्या लॉने आपल्याला माहिती आहे, अकॉर्डिंग टू द फॅरेडेज लॉ वी नो दॅट देर इज गोइंग टू बी अन इंड्युस्ड EMF वेन देर इज अ चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. आणि डायरेक्शन कशी असते, द डायरेक्शन ऑफ दिस EMF इज सच दॅट इट अपोजेस द चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. ओके, सो जो काय मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होतोय त्याला अपोज करणारा हा EMF असणार आहे, राईट. सो नाव आय कॅन से दॅट this magnetic flux is depending on the current. हा magnetic flux या current वर dependent आहे. So the magnetic flux is dependent or it is proportional to the current which is flowing in the circuit. Current वाढला तर magnetic flux वाढणार आहे, current कमी झाला तर magnetic flux कमी होणार आहे. So this proportionality sign we are going to replace by a constant which is denoted by L, capital L. And what is this L?
this L is called as the self-inductance. self-inductance. आता ह्याला self-inductance असं का म्हटलंय? तर see, this is positive of the battery and this is negative of the battery. So current I is flowing in this direction. Current I is flowing. So as the current increases, जेव्हा इथे या region मध्ये I is increasing, the current is increasing. What is happening? The magnetic flux is increasing. त्यामुळे इथे या सॉलेनॉइडमध्ये किंवा या इंडक्टरमध्ये, दिस इज द इंडक्टर, या इंडक्टरमध्ये EMF जनरेट होणार आहे. आणि हा EMF कसा असणार आहे? दॅट इट विल स्टॉप और इट विल ट्राय दॅट द मॅग्नेटिक फ्लक्स शुड नॉट इन्क्रीज, किंवा हा करंट वाढला नाही पाहिजे. सो इट इज गोइंग टू अपोज द करंट. ओके, ही बॅटरी जी आपण लावली आहे, विच इज हॅव्हिंग some voltage V or potential difference V, is sending current like this. आणि हा इंडक्टर काय करणार आहे? It will try to avoid or repel this current. It will see to it that the current does not increase. So what happens? I will have a positive over here and a negative generated over here. So ह्याचा EMF E जो आहे तो पॉझिटिव्ह या साईडला ओव्हर हिअर अँड नेगेटिव्ह इथे, अशा पद्धतीने हा EMF जनरेट होणार आहे. दिस इज हाऊ द EMF इज गोइंग टू बी जनरेटेड. ओके, सो व्हॉट इज इट डुईंग? इट इज ट्राईंग टू अपोज, it is trying to oppose the change in magnetic flux. Change in magnetic flux म्हणजे जसं रेझिस्टन्स असतो की नाही सर्किटमध्ये, इट ट्राईज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट. तसं इथे हा इंडक्टन्स आहे, विच इज ट्राईंग टू अपोज द चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. Change in magnetic flux, or indirectly, since magnetic flux is related to current, I can say that this induced EMF is going to oppose the change in current. It is going to oppose the change in current, right? So या inductance हा मोजायची जी quantity आहे, that is called as L, or it is the self inductance. It is the self inductance. It is property of that inductor. It is property of that inductor. Okay, so I get the equation phi, that is the magnetic flux, is equal to L into I, where L is the self inductance. आता ही जी inductor आहे, if this coil has n turns, if this coil has n turns, then I can say the magnetic flux related with each turn, or the total coil, is n phi b, which is proportional to the current flowing through the circuit, which is the current I, which is denoted by I. And I can now write it as again n phi b. ही proportionality sign मी काढते and I replace it by L, जसं आपण आधी केलेलं सेम वे. फक्त इथे टोटल फ्लक्स आपण phi दाखवलेला, इथे n phi b दाखवते मी n, because the coil has n turns. That's the reason why. So I get the relation L is equal to n number of turns flux divided by I. Okay, this is the inductance, self inductance, right? Okay, so now I can write the EMF, induced EMF. हा induced EMF जो आहे तो किती आहे? I have denoted it by E. This E, we know that it is minus d phi by dt. This equation is given to us by the Faraday's law, and minus sign is given by the Lenz's law, right? आणि आता आपला phi काय होता? What was phi? Phi was nothing but L into I upon dt. Right? So L is a constant. It is a constant. It depends on the inductor. So L is not going to change. So I can take it out. It is not changing with time. So L can come out and I'll write it as L into di by dt. So induced EMF is equal to minus L into di by dt.